Right, hello, welcome back to Haditha Gamagadara YouTube channel. As I have promised you previously, I'm going to give you the rest of the paper right now. So this is the paper that we have discussed previously. And first question, palani prashne, අපි සාකච්ඡා කරා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අපි සාකච්ඡා කරා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේදී මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Match these phrases to make zero conditional sentences. Zero conditional කියලා කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා if කියලා කියන්නේ condition එක. Zero කියන්නේ condition එක බිඳුව neutral කරනවා අපි. ඒ කියන්නේ condition එකක් කොන්දේසියක් නැති තත්වෙට මේකපත් කරනවට තමයි අපි කියන්නේ zero condition කරනවා කියලා. Right, මේ බලන්න 1 2 3 4 5 මොකද්ද තියෙන්නේ? You have to pay a fine. ඔයාලට දඩයක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට කියනවා if I am late for work. මම වැඩට යන්න පරක්කු වුණොත්. තුන්වෙනි එකේ කියනවා Jane gets very ill. Right? Jane හොඳටම ලෙඩ වෙනවා. ඊළඟට හතරවෙනි එකේ කියනවා if water cools to 0 centigrade. Right? ඊළඟට පස්වෙනි එකේ කියනවා he scores a point. හයවෙනි එකේ කියනවා if the alarm goes off. A B C D E F අපි දකුණු පැත්ත බැලුවොත් දකුණු පැත්තේ කියනවා if she eats seafood. අය මුහුදු ආහාර ගත්තොත්. දෙවෙනි එකේ කියනවා the police come automatically. පොලිසිය automatically කියන්නේ ස්වයංක්‍රීයව පොලිසිය පැමිණෙනවා. If his opponents miss the ball. විරුද්ධවාදීන්ට බෝලය මග හැරුණොත් අන්න condition එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි 0 කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේක මෙහා පැත්තට match කරන්න ඕනේ. If you get caught speeding. වේගෙන් යනවා අහු වුණොත්. My manager always notices. ඊළඟට කියනවා it freezes. It freezes. Right. එහෙනම් අපි මොනවද මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. You have to pay a fine. ඔයාලට දඩයක් ගෙවන්න වෙනවා. If you get caught speeding. වේගෙන් ගියාට කමක් නැහැ. ගිහින් අහු වුණොත් තමයි දඩ ගෙවන්න වෙන්නේ. If I am late for work. මම වැඩට පරක් වුණොත් මොකද මගේ කලමනාකරු මේක my manager always notices. Jane gets very ill. Jane අසනීප වෙනවා. If she eats, right, seafood. If she eats seafood. If water cools to 0 centigrade. වතුර සෙල්සියස් අංශක බිඳුවටම සීතල වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපි කියනවා මිදෙනවා. මිදෙනවට කියන්නේ freeze. It freezes. ඊළඟට කියනවා he scores a point. ඔහු ලකුණක් රැස් කරනවා if his opponents, right, if his opponents miss the ball. If his opponents miss the ball. If the alarm goes off, alarm එක නිවුනොත්, go off කියන්නේ නිවෙනවා කියන එක. alarm එක නිවුනොත් එහෙම අක්‍රිය වුණොත් පොලිසිය ශාන්ක්‍රීයව එතෙන්ට පැමිණෙනවා. අන්න දැන් අපි condition එක zero conditional බවට පත් කරේ කොහමද? condition එකක් තියෙන sentence එකට ඉතිරි කොටස එකතු කරාම ඒක zero condition බවට පත් වෙනවා. දැන් අපි මේ දෙන්න එකතු කරන්නේ නැතුව තිබුණාම මේක කොන්දේසියක්. If she eats seafood. ඇය මුහුදු ආහාර ගත්තොත්. හොඳයි ඔන්න පුතේ අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරනවා දෙවෙනි එක. මේ බලන්න මම ඉක්මනින් යනවා මොකද අපිට power cut එකත් එක්ක ගොඩක් දේවල් කරගන්න බැරි වුණා. මෙන්න මේ විදිහට අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට යනවා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේදී අපි කියන්නේ Alina is in an interview for a volunteer job at the local drug refuge. Circle the correct local dog refuge. Circle the correct words. Dog කියලා කියන්නේ සුනක දේශීය නැත්නම් තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ සුනකයින් සම්බන්ධව ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න තැනකට ඇලීනා කියන කෙනා ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා එතන තියෙන ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකේදී අහන ප්‍රශ්න කීපයක්. ඒ බලන්න බොස් මොකද අහන්නේ? So Alina, why do you want to come and work for us? Alina, ඇයි ඔයාට අපි ළඟට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න ඕනේ? Right. What do you think Alina gives? Alina දෙන උත්තරේ මොකක් කියලාද ඔයා හිතන්නේ? Right? Alina says, I have always loved animals. I've never loved animals. I always ever loved animals. I have always නැත්නම් I've always loved animals. I've always loved animals. Right? I've always loved animals. මම සතුන්ට ආදරය කරලා තියෙනවා. I've always loved animals.
Okay, and do you have any experience of dogs specifically? ඔයා බල්ලෝ රැක බලාගෙන එහෙම අත්දැකීමක් එහෙම තියනවද විශේෂයෙන් වාට? Yes, we had. We කියන්නේ මෙතන we have කියන එක බලන්න. We have had dogs at home in 2003. All my life, last year. Now we have had කියන්නේ මේ දක්වා කියන එක. එහෙනම් මේ we have had dogs එක බල්ලෙක් ගැන නෙමෙයිනේ කියන්නේ. එහෙනම් we have had dogs all my life. බලන්න මගේ පහුගිය කාලය පුරාවටම මගේ ජීවිතේ අපි බල්ලෝ ආදරය දක්වලා ගෙදර රැක බලාගෙන තියෙනවා. So have you කියන එකත් එක්ක එන අනිවාර්යයෙන්ම yet ever trained them and looked after them? Have you ever trained them and looked after them? කවදා හරි යාළුව පුහුණු කරලා තියෙනවද? Have you ever never කියන එක ඉන්නේ නැහැ මොකද කරලා තියෙනවද කියලා අහනකොට positive idea එකක් නිසා. Yes, in fact, I've yet trained a new puppy. මේ වෙනකොටත් පොඩි බල්ලු පැටියෙක්ව train කරලා තියෙනවා. And have you ever ආයමත් positive idea එකක් එන්න ඕනේ මොකද්ද? And have you ever had to deal with problem dogs? Have you ever had to deal with problem dogs? No, I've never මම කවදාවත්ම එහෙම ගැටලුවක් තියෙන බල්ලොත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා නැහැ. I have never worked with problem dogs. But you have always spent some time here, haven't you? You have already. දැනටමත් මේ කාලය ගත කරලා තියෙනව නේද? You have already spent some time here, haven't you? Yes, I have helped out with the paperwork in the office several times last week in June, but I haven't worked with the animals yet. කියන්නේ තවමත්. right. ඔන්න ඔය විදිහට කොහොමද මේ නිවැරදි වචනයයි මේ කියන එක ඔයා තීරණය කරගන්නේ. ඒකට ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය රටා පිළිබඳව කිසියම් අවබෝධයකින් යුතුව මේක යොදා ගන්න. ඉතින් විභාගයේදී මේ වගේ පුංචි ප්‍රශ්න වලින් ඔයාගේ මේ දැනුම ඔයාට මේ present perfect tense එක අපි අද උදේත් කතා කරා. present perfect tense කියන්නේ has have කියන වචනේත් එක්ක ක්‍රියාපදයක past participle verb එක භාවිතා කරන අවස්ථාව. ඉතින් ඒක නිවැරදිව යොදා ගන්න තමන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right? ඊළඟට අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. ඊළඟ ප්‍රශ්නයේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. right? බලන්න. For these people, write in an expression with used in order to contrast the present situation with the earlier situation. Used to කියන්නේ model verb එකක්. ඔයාලා දන්නවා model verb එකකදී අපි used to භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඉස්සර අපි පුරුදු වෙලා හිටපු දේවල් වලට තමයි used to භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු. ඉස්සර පුරුදු වෙලා හිටපු දේවල් වලට සාපේක්ෂව දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Eric doesn't smoke nowadays. Eric දැන් දුම්පානය කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මොකද කියන්නේ? මිනිහා කලින් නම් පුරුදු වෙලා හිටියානේ used to. අපි කියනවා right? But he used to smoke. නේද? මෙතෙන්ට අපි smoke කියන එකත් ගන්න. He used to smoke 40 a day when he was younger. Right? ඊළඟ කියනවා Penny and Sam did not used to. ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා බලමු අපි. did not used to listen. Did not used to listen. And did not used to listen to classical music. But Penny Sam did not used to listen to classical music at all. But they listen to it all the time now. ඒ කියන්නේ ඉස්සර කරා දැන් කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඉස්සර කරේ නැහැ දැන් කරන. ඔක තමයි මේ used to කියන එක්කිනාගේ භාවිතය. එහෙනම් ඉස්සර මෙයා ගීත වලට සවන් දුන්නේ නැහැ. classical music වලට නමුත් දැන් එයා classical music වලට සවන් දෙනවා. ඊළඟට කියනවා they are but as you can see now there's a supermarket. ඒ කියන්නේ ඉස්සර මෙතන ගෙවල් තිබුණා. එහෙනම් අපි කියනවා they are used to be some old houses here. මෙහි තිබුණා පරණ ගෙවල්. But as you can see ඔයාලට පේන විදියට now there's a supermarket. දැන් තියෙන්නේ මොකක්ද එතන? supermarket.
ඊළඟට කියන now Joe goes to bed early. ඒ කියන්නේ එයා ඉස්සර did not, right, did not used to. දැන් යනවා නම් ඉස්සර ගියේ නැහැ. Did not used to go to bed early, right? But now Joe goes to bed early, but he did not used to go to, මෙතන go කියලා තියෙන්න ඕනේ. Did not used to go to bed early before he got this job. මේ රස්සා වෙන්න කලින් නම් එයා නින්දට යන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ නැහැ. දැන් එයා නින්දට යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කරන දේට සාපේක්ෂව අතීතය ගැන අපි කල්පනා කරන්න. දැන් කරන්නේ නැත්නම් ඉස්සර කරා. දැන් කරනවා නම් ඉස්සර කරේ නැහැ. ඒක තමයි used to වල භාවිත. Zoo has a car now, but when she was at university. Zoo has a car now, but she didn't used to have when she was at university. දැන් එයාට කාර් එකක් තියෙනවා, but she didn't used to have a car when she was at university, right? දැන් එයාට තියෙනවා කාර් එකක්, එහෙනම් ඉස්සර කාර් එකක් තිබුණේ නැහැ. She didn't used to have. ඊළඟට කියනවා Simon with his brother, but now he lives on his own. එහෙනම් ඉස්සර සයිමන් ජීවත් වුණේ එයාගේ Simon used to live, right? Used to live with his brother. බලන්න එයාගේ සහෝදරයාත් එක්ක කලින් පුරුදු වෙලා හිටියා. දැන් නම් නේද? බලන්න අපි කියනවා මොකද්ද? used to live, right? Simon used to live with his brother, but now he lives on his own. Carol goes to work by bike now, but she used to go by. කලින් යන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. used to go by car. කලින් කාර් එකේ යන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. දැන් යන්නේ බයිසිකල්. දැන් තෙල් නැහැ නේද අක්කා? Sandra, right, coffee, but now she drinks 3 or 4 cups a day. එහෙනම් කලින් මෙයා බිව්වේ නැහැ. අපි කියනවා she didn't used to drink. I didn't used to drink, drink. She didn't used to drink coffee, but now she drinks 3 or 4 cups a day. දවසකට කෝප්ප 3-4ක් බොනවා. When I was learning French, මම ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගන්න කාලෙදී I used to memorize, I used to memorize 10 words a day. ඒ කියන්නේ දැන් මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට කියනවා I used to believe in love at first sight, but now I am more cynical, right? I used to දුටු ගමන් ඇති වෙන ආදරය ගැන මම විශ්වාස කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා ඉස්සර. නමුත් දැන් මම එහෙම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. Now I am more cynical. cynical කියන්නේ අපි කාලයත් එක්ක අපි සාපේක්ෂව තීරණ ගන්න පුරුදු වෙනවා, right? වීඩියෝ එක ආපහු ගිහලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ වගේ උත්තර ගත්ත විදිය, right? අපි යමු ඊළඟට අපි කතා කරනවා exercise 6 වලදී මේ බලන්න. We often ask people what people were doing when something important happened. මොනවා හරි වැදගත් දෙයක් වෙන වෙලාවේ ඔයාලා මොනවද කර හිටියේ කියලා අපි මිනිස්සුන්ගෙන් අහනවා. එතකොට මේ වාක්‍ය රටාවලදී අපි complete these questions and answers by writing in the correct form of the verbs given. වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන වචනේ භාවිතා කරලා අපි ස්තම් පුරවන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ task එක, right? What එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔයා මොනවද කර හිටියේ? කොහොමද අපි ගන්නෙ? What were, right? මේ බලන්න. What were, right? What were ස්තන දිහා බලන්න. ස්තන දිහා බලපුවම ඔයාලට තේරෙනවා මොකද්ද ගන්න ඕනේ කියලා, right? What were you doing? හරි, what were you doing? What were you doing when you ඔයාට ඇහෙනකොට? එහෙනම් HEARD, when you heard.
when you heard that London would host the Olympics in 2012. Right. Strangely enough, I was spending when I was spending past tense එකේදී continuous එකෙන්නේ කොහමද? I was spending some time with my friends in England. After a couple of days in Liverpool, we set off කියන පිටත් වුණා. මේක කවදාවත් ing form එකකින් අපිට setting off කියලා කියන්නේ නැහැ. We set off for the south. Right? We were reaching. අපි කිට්ටු එමින් හිටියා. We were reaching. Right? We were reaching London in the late morning of the very day that they made the announcement. But of course, the celebrations did not. Celebrations did not start. Negative none did not පාවිච්චි කරනවා අපි මේ බලන්න until the afternoon. බලන්න what were you doing when you heard that London would host the Olympics in 2012? Continuous සහ simple past tense එකේ විශේෂයෙන්ම භාවිතා කරන්නේ past tense එකේ simple සහ continuous කියන රටා දෙක. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇතුලේ අහලා තියෙන්නේ very often ask what people were doing when something important happened. වැදගත් දෙයක් සිද්ධ වෙනකොට යමෙක් කර හිටියේ මොනවද කියලායි අපි සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ. එහෙනම් මේ පැටර්න් එකට ගත්තාම මෙතන තියෙන what were you doing when you hearing කියන්නේ නෑනේ. when you heard hear කියන්නේ නැහැ නෝ. ඒකේ past form එක heard. When you heard that London would host the Olympics in 2012. Strangely enough, I was spending some time with friends. මම යාළුවොත් එක්ක කාලය ගත කරමින් හිටියේ in England, එංගලන්තේ. After a couple of days in Liverpool, we set off for the south. අපි ලිවර්පූල් වල දවස් කීපයක් ගත කරාට පස්සේ අපි පිටත් වුණා දකුණට එන්න පිටත් වුණා. We were reaching London in the late morning. අපි උදේම late morning කියන්නේ ටිකක් පරක් වෙලා උදේ අපි ලන්ඩනයට කිට්ටු වෙමින් සිටියා. Of the very day කියන්නේ එදාම that they made the announcement. ඔවුන් මේ නිවේදනය කරපු දවසේම. But of course the celebrations did not start until the afternoon. ඒ වුණාට උදේම නිවේදනය කරාට දවල් වෙනකම්ම මේකට celebrations පටන් ගත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මේක සමරන්න පටන් ගත්තේ නැහැ කියලා කියනවා. Right. අපි බලමු ඊළඟ කොටසේදී මොකද වෙන්නේ. ඊළඟට කියනවා when we right. එතකොට මෙතන continuous වෙන්නේ නැහැ arrive කියන වචනේ කවදාවත් පුරුදු වෙන්නේ මේ වගේ රටා. Right? Continuous රටාවලට අපි යන්නේ නැහැ. Continuous රටාවක් නෙමෙයි එන simple. Arrive කියන්නේ simple. When we arrived අතීත කාලේදී ඉදී මම දැන් පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් කියනවා. ගොඩක් අයට තේරෙනවා. තේරෙන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එක නැවත සැරයක් බලන්න. When we arrived in Greenwich in South London, එතකොට we were not planning. අපි සැලසුම් කර හිටියේ නැහැ. We were not planning to stay. When we arrived in Greenwich, we were not planning to stay. ඔන්න මෙතෙන්ට we had not planned කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. When we arrived in Greenwich in South London, we were not planning to stay. But the sun was ඉර බැබලමින් තිබුණා. හොඳට ඉරේ වැටෙමින් තිබුණා. The sun was shining and everyone කියවම මම අද උදේ කතා කරා එක්කෙනෙක් walking. Everyone was walking up and down because there was a special festival. Anyway, we decide. මේ decide කියන වචනේ කවදාවත් continuous යන්නේ නැහැ. We decided. හරි? Anyway, we decided to join in the fun. Just before 1 p.m. while කියන වචනේත් එක්ක එනං එන්න ඕනේ were කෑම කනවට කියන්නේත් have වෙනං ඒක having කියලා ගන්න. While we were having an ice cream in the park, the band that played music for the dancing was playing.
ඒ කියන්නේ එතන වාදනය කරමින් හිටපු සංගීත කණ්ඩායම. The band that was playing music for the dancing stopped. Stop කියන්නේ කවදාවත් continuous දෙන්නේ නැති එකක්. එහෙනම් stopped. Stopped. මේ බලන්න මෙතන. Stopped. හරි? Stopped in the middle of the song. ගීතයේ යන අතරතුරේ අතරමැදදී නතර කරා යාලගේ සංගීතය. And the band leader announced නිවේදනය කරා. එහෙනම් මේ නිවේදනය කරා කියන එකත් මොකද වෙන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම past simple වෙන්න ඕනේ. Announced that London had won the 2012 Olympics. The news really added. The news really added to the party atmosphere, of course. Right? ටිකක් විතර සමහර අයට මේක ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වීඩියෝ එකේ රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න නැත්නම් ආපහු ගිහිල්ලා බලන්න මේ කියපු දේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. right? හරි. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට exercise 7. exercise 7 වලදී කියනවා මොකද්ද? Write complete sentences about food production using the verb in the present simple passive. දැන් අද උදේත් අපි කතා කරා කර්මකාරක වාක්‍ය රටා ගැන. ඔන්න කර්මකාරක රටාවල පැහැදිලිව තියෙන්න ඕන දේ තමයි past participle verb එකක් තියෙන්න ඕන. right? එහෙනම් write complete sentence of food production. right. මෙතන තව එකක් අඩුයි milk කියන එක අඩුයි. right? එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් cheese හදන්නේ මොන වගේන්ද? හරි මෙතන වචනේ type වෙලා නැහැ. I am really sorry for that because I did everything in a hurry because I did not expect this much soon a power cut or something like that. එහෙනම් මෙතන milk කියලා එන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි කියනවා කොහොමද එන්න ඕනේ? cheese is produced produced from milk. Or no, my passive sentence again. Cheese is produced from milk. And grapes grow in many countries. We can grapes grapes is the midi. Cheese is again grapes midi. And grapes is grown. Grapes is grown in many countries. COUNTRIES. Many countries, right? I think about half eat as fruit and half make into wine. Right? මෙතන අපි කියනවා නම් about half වලින්ම පටන් ගන්න. මොකද්ද? About half is eat කියන එක past participle ගන්නවා. Eaten and half is eaten and half is eaten and about half is eaten as fruit. Eaten, right? About half is eaten as fruit and half is made into wine. Right? About half is eaten as fruits and half is made, half can bargain made into wine. නේද? භාගයක් මකනවා භාගයක්කින් wine හදනවා. බලන්න about half is eaten as fruits and half is made into wine. Nowadays, most fruits wash before it's sold to the public. Nowadays, most fruits are washed before they are sold to the public, before it is
sold past participle sold to the public ඔන්න ඔය විදිහට right ටිකක් දිගයි sentence එක පොඩ්ඩක් නැවත ඔයාලා බලන්න nowadays most fruits are washed before it is most fruits are washed before it is sold to the public at sea fish freeze as soon as they catch right එහෙනම් at sea fish කියපුවා හැම වෙලේම singular fish is canned as soon as they are caught right I need to check it again බලන්න as soon as they are caught බලන්න so fish is canned නෙමෙයි මෙතන sorry at sea fish is freezed sorry right fish මන්ටක් ගාලා ගන්න fish is freezed as soon as they are caught right am I in as soon as at sea fish is freezed as soon as they are caught they are catch කියලා තියෙන්නේ ඒක මොකද වෙනවද past participle වෙන්න ඕනේ ඊළඟට මෙතන at sea කියලා පටන් ගන්න ඕනේ at sea මොහොතේදී right ඔන්න ඔය විදිහට at sea fish is freezed මාළු freeze කරනවා as soon as they are caught අල්ලගත්තු ගමන් some fish kept in fish farms නම් මොකද කියන්නේ some කියන වචනේත් එක්ක some fish is නෙමෙයි some fish are kept in fish farms හරි some fish are kept in some කියන වචනෙන් තමයි ඒක බහුවචන වෙන්නේ නැත්නම් fish කියලා ගත්තනම් is some fish are kept in fish farms they feed with food that produce in a factory මේ ෆාම් එකේ ඉන්න ෆිෂ් ලා ගැන මේ කියන්නේ එහෙනම් they feed කියන්නේ කෑම දෙනවා එහෙනම් අපි කියනවා they කියන්නේ මාළුනේ දැන් they are fed with food that is produced in a factory factory right they produced in a factory with food that is produced food කියන එක singular බලන්න food කියන වචනේ singular ඒක නිසා is produced they කියන එක බහුවචනයි ඒක නිසා they බහුවචනයි they are fed with food that is produced in a factory right හරි ඊළඟට අපි ඊළඟ අවසාන දෙකත් බලමු orange often pick when they are green because they are transport thousands of miles දොඩම් අපිට එනකොට නේද මේ වගේ පාට වෙලා තිබුණාට මේ ඇත්තටම කඩනකොට කොළ පාටයි මොකද සතපුම් ගණනාවක් තියෙන රටේ ඉඳන් වෙනත් රටවල් වලට යනවා එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ oranges are picked oranges are picked often right මෙතෙන්ට තමයි often එන්න ඕනේ oranges are picked often when they are green because they are transported thousands of miles සතපුම් වලට තමයි miles කියන්නේ
සැතපුම් ගණනාවක් ඈතට මේවා ප්‍රවාහනය කරන නිසා මේවා කඩන්නේ right මතක තියාගන්න කොළ පාටට හරි right when they are green because they are transported thousands of miles when කියනකොට එක n එකයි often මුලට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් often මුලට ගන්නත් පුළුවන් මතක තියාගන්න often oranges are picked when they are green කොළ පාට කාලෙදි තමයි ඒවා කඩන්නේ ඒව දහස් ගණනක් සැතපුම් ඈතට ප්‍රවාහනය කරන නිසා flour made from cereal grains such as wheat and rye flour කියපුවාම පිටි මොකද කියන්නේ flour f l o u r flour is made from cereal all right cereal grains such as wheat and rye wheat done on wheat and rye කියන්නේ ඒ වගේම තීරිඟු වගේම තවත් භෝගයක් තමයි rye කියලා කියන්නේ right flour පිටි කියපුවම බහුවචන නෙමෙයි uncountable nouns flour is made from cereal grains such as wheat and rye ඊට පස්සේ කියනවා ඒවා පාවිච්චි කරනවා මොකටද කේක් හදන්නයි පාන් හදන්නයි අපි කියනවා it is used to make bread and cake right පැහැදිලිද passive voice ටික හරි මොන passive voice මේ විදිහට යෙදෙන්නේ වීඩියෝ එක නැවතසරයක් බලන්න passive voice පාක් කරලා හිතනකොට යම් තැන්වලදී ගැටලු සහගත අවස්ථා තියෙනවා සමහර වෙලාවට මේ දැන් cheese කියපුවාම ඒක වචනයි grapes කියපුවාම ඒකෙන් මිදි ගොඩාක් කියුණාට ඒ වචනේ ඒක වචනයි ඊළඟට half කියන වචනේ ඒක වචනයි ඊළඟට fruits බහු වචනයි ඊළඟට fish ඒක වචනයි ඊළඟට they කොහොමත් බහු වචනයි ඊළඟට food කියලා කියන වචනේ ඒක වචනයි right ඊළඟට oranges ගණන් කරන්න පුළුවන් බහු වචන ඊළඟට pity flour ඒක වචනේ මෙන්න මේ වගේ වචනත් එක්ක passive voice යෙදෙනකොට හැම වෙලාවෙම ඒක වචනේ වට is කියලා යෙදෙනවා බහු වචනේ වට are කියලා යෙදෙනවා ක්‍රියාපදේ past participle යෙදෙනවා so try to watch the video once again and I think I did a lot of lessons right and here there are some more sentences for you to try in passive voice වලින් try කරන්න පුළුවන් තවත් sentences තියෙනවා මේ බලන්න they had already served dinner at the school a few minutes later someone found a fire in the school kitchen the fire started because someone had left a cooker on they notified the fire brigade a few minutes ago they have evacuated the school someone has counted all the students they are checking the school to make sure no one is still inside they are allowing the students they had made the decision when the principal arrived the flood has affected the country authorities need to airlift many people to higher ground right ඔන්න ඔය විදිහට මේකේ තව passive voice try කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා නමුත් මම කැමතියි මේකේ අවසාන ප්‍රශ්නෙට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඉවර කරන්න කලින් මෙතන තියෙන්නේ ඩයලොග් එකක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දේ කොහොමද අපි වාර්තා කරන්නේ උත්සාහ කරලා බලන්න Tamanට පුළුවන්ද කියලා මෙන්න මෙතනට තමයි මට එන්න ඕන උනේ මොකද්ද write an article to the newspaper on increase of price of consumer products අද වෙනකොට වර්තමානයේ බොහොම ප්‍රායෝගික කතන්දරයක් පාරිභෝගික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ ගින් තියෙනවා කියන එක. ඒ නිසා දැන් ඔයා මේක ලියනකොට ඡේද තුනකට මේක වෙන් කරගන්න පළවෙනි එක ලියා ගන්න what is the problem නේද මේ මිල ඉහළ යාම කියන්නේ මොකක්ද පාරිභෝගික භාණ්ඩ කියන්නේ මොනවද පාරිභෝගික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඇයි ඊළඟට අපි දෙවෙනි ඡේදයට ගියපුවාම අපිට ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම මොනවද නිරන්තරව මිනිස්සු භාවිතා කරන භාණ්ඩ සහ ඒ භාණ්ඩවල මිල ඉහළ ගියපුවාම මිනිසුන්ගේ දෛනික ජීවිතයට සිද්ධ වෙන ගැටලු daily life becomes a mess දෛනික ජීවිතේ බොහොම අවුලක් වඩපත් වෙන මිනිසුන්ගේ පාරිභෝගික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ ගියපුවාම ඊළඟ මම කලින් වතාවකදී කිව්වා වගේ ඒක බලපානවා දෛනික ජීවිතයට ඊළඟට මිනිසුන්ගේ එදිනෙදා රාජකාරී කරන වැඩවලට ඒක බලපානවා
ඊළඟට මිනිස්සුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය හරහා අඩු වෙනවා. ඊළඟට කර්මාන්ත ශාලාවල රජයේ කාර්යාලවල වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට මේක බලපානවා. මොකද වැටුප වැඩි වෙන්නේ නැතුව භාණ්ඩවල මිල ඉහළ ගියපුවාම ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා මිනිස්සුන්ට. ඇචීව් ඒ කියන්නේ ඒවා මිලදී ගන්න ගියාම ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා. වැටුප වැඩි වෙලා භාණ්ඩවල මිල වැඩි වෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔන්න ඔය කාරණේ අපි බොඩි පැරග්‍රාෆ් එක ඇතුලේ තියන්න. ඊළඟට කන්ක්ලූඩින් පැරග්‍රාෆ් එක ඇතුලේදී my point of view ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මේකට කවුද වග කියන්න ඕනේ? රජයක් විදිහට රටක රජයක් වග කියන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලිකව යම් කිසි පුද්ගලයෙක් වග කියන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් මේක පාලනය කරගන්න මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? ඒක ඔයාගේ අදහසක් විදිහට ඔයා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒතර මම දකිනවා මෙන්න මේක විභාගයට අපිට සැලකිය යුතු හදිස්සියේවත් රචනාවක් ලියන්න ආවොත් මෙන්න මේ වගේ මාතෘකාවක් ඔයාලට විභාගයට එන්න පුළුවන්. Increase of price of consumer products. පාරිභෝගික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යෑම. ඒතර මතක තියාගන්න මේක ලියනකොට ඔයා මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ කාරණා ටික. හරි? ඔයා මුලින්ම කියන්න ඕනේ මොනවද? මුලින්ම කියන්න ඕනේ what is consumer products? Consumer products කියන්නේ මොනවද කියලා කියන්න ඕනේ. products කියන්නේ මොනවද? හරි? what is consumer නැත්නම් what are? හරි? එතන is කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් what are? හරි? what are consumer products? Consumer products කියන්නේ මොනවද? නේ? consumer products කියන්නේ මොනවද? ඒක අපි මුලින්ම කියන්න පළවෙනි ඡේදය ඇතුලේ. හරි? ඊළඟට දෙවෙනියට අපිට කියන්න පුළුවන් දෙවෙනි අවස්ථාව විදිහට why it has happened එහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? right? Why it has happened. ඊළඟට අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් who is responsible? කවුද මේකට වග කියන්න ඕනේ? who is responsible? මිනිස්සු නම් ඇත්තටම වග කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මිනිස්සු වග කියනවා නම් වග කියන්න ඕනේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී තෝරා ගැනීම කරපු වැරද්ද කියන එක තමයි මිනිස්සු වග කියන්නේ. ඒ අරින්න පවතින රජය present government current government තමයි හැම වෙලාවෙම පාරිභෝගික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමට responsible වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට අපිට natural incidents ස්වභාවික සංසිද්ධි බලපාන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වර්තමානයේ තියෙන දේවල් වලට ස්වභාවික සංසිද්ධීන් බලපාන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ COVID pandemic situation එක නේ. COVID වසංගත තත්ත්වය මෙතනදී ගැටලුවක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක සාධාරණ හේතුවක්. what is COVID pandemic situation එක නිසා පාරිභෝගික භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාමට මේ සියල්ල බලපාන. ඊළඟට මේකත් එක්ක සිද්ධ වෙන lifestyle change of ordinary people සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ජීවන චර්යාවේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාම නිසා මේක සියල්ලට බලපාන. එතකොට the lowest level of the society. පහළම පන්තිය lowest level of the society faces this problem more than others. අනිත් අයට වඩා more than others. right? මෙන්න මේ කාරණා. ඊළඟට අවසානයේදී how we can help to decrease the price. අපි කොහොමද උදව් වෙන්නේ මිල පහළ දාන්න? අපිට මොකක්ද ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන පැත්ත වැඩි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ හරහා ඊළඟට ඔයාලට තවත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් my point of view. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම
මේකට ඔබට තියෙන අදහස් මොනවද? My point of view. My point of view. Right? මගේ යෝජනා මොනවද? My point of view. Right? ඊළඟට ඔයාට රචනාව අවසන් කරන්න පුළුවන්. Right? ඔයාට රචනාව අවසන් කරන්න පුළුවන් my point of view වලින් පස්සේ last sentence එක විදිහට ඔයාට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. This is every day. This is every day increase. Right? This is everyday increase. මේක දෛනිකව දිනපතා සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේක එහෙම නැත්නම් අපි ඒක ඔයාගේ point එක කියලා තියෙන නිසා අපි ඒක අයින් කරමු. My point of view වලදී මාට කියන්න පුළුවන් මේක පහළ යන්නේ නැහැ ලෝකෙ කොහෙවත්. මිල කියන දේ කවදාවත් කිසිම රටක කවදාවත් මේක දැන් ආයි පහළ යන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේක කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි මේක affordable කියන තැනට ගේන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මේක පහළ දාගන්න බෑ. හරි? හේතුව මොකද්ද? ලෝකේ කිසිම රටක මිල පහළ යනවා කියලා දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක affordable එකට ගන්න ඊළඟට equal opportunities, right? Or equal opportunities for everyone. හැම කෙනාටම ජීවත් වෙන්න සමාන වටපිටාවක් ප්ලාස්ටික් කරා. මෙන්න මේ කාරණා මේවා මම නිකන් සරලව ඔයාලට දක්වලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කාරණා භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ essay එක ඇතුළේ. එතකොට මේ කාරණා ඔයාගේ අදහස් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න සරලව පැහැදිලිව බොහොම පිළිවෙලට ලියපු වාක්‍ය රටාව විදිහට. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ සාකච්ඡා කරපු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බොහොම හොඳින් ඔයාලට විභාගයට මුහුණ දෙන්න ලැබේවා කියලාත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ ප්‍රශ්න දෙක මම කරේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්න දෙක වට නැවත පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. මේවට අපි කියන direct and indirect speech කියලා. In a court of law, the secretary has to note the exact words that are spoken. අර උසාවියේදී ඉන්නව නේද? පෙළක දෝරුව කතා කරනකොට ඒවා ඒ මොහොතේම ටයිප් කරන්න නැත්නම් ලියා ගන්න කෙනෙක්. Based on these notes, complete the newspaper extracts making standard changes in the tenses. Tense එකේ සිද්ධ වෙනවා යම් යම් වෙනස්කම් මේවා වාර්තා කිරීමේදී. Use each reporting verb once. එකපාරක් පමණක් reporting verb එක පාවිච්චි කරන්න. Female witness කියලා කියන්නේ ඇසින්දුටු සාක්ෂිකාරිය. Female judge කියන්නේ විනිසුරුවරිය. Male suspect කියන්නේ පිරිමි සැකකරු. Female judge කියලා කියන්නේ කාන්තා විනිසුරු. Male suspect කියලා කියන්නේ නැවතත් සැකකරු. I saw the suspect steal in my car. ඇසින්දුටු සාක්ෂිකාරිය කියන මම දැක්ක අරයා මගේ කාර් එක හොරකම් කරනවා. විනිසුරු අහනවා the witness is making a serious accusation. මේ ඇසින්දුටු සාක්ෂිකාරිය කරන්නේ ඊටාම බරපතල චෝදනාවක්. What do you have to say? එතකොට සැකකරු කියනවා that's not true. ඒක නිවැරදි නැහැ. Judge කියනවා speak a bit louder. Male suspect කියනවා it's not true. I have never stolen a car. මම කවදාවත් කාර් එකක් හොරකම් කරලා නැහැ. එතකොට අහනවා ask, claim, deny, point out, reply, tell. මෙන්න මේ වචන භාවිතා කරන්න කියලා කියන්නේ. The witness එන අපි කියනවා මොකද්ද? witness අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? The witness told. Right? The witness told. Right? The witness told. දීලා තියෙන වචන ගන්න කියලා කියන්නේ. The witness told that she දැකලා තිබුණා. I saw කියලා නේ කියන්නේ නම් past tense එකේ තව එකක් පස්සට යනවා. She had sorry. Stealing. The witness told that she had the witness claimed that she seen the suspect steal in her car.
told that she had seen, yes, she had seen the suspect stealing her car. The judge claimed that the witness was making a serious accusation and asked the suspect what he have to say තිබුණාට අපිට දැන් ගන්න වෙන්නේ what he had to say. The suspect ප්‍රතික්ෂේප කරාම අපි කියන්නේ denied. The suspect denied that it was not true. At this point, the judge asked the judge asked the suspect to speak, right? Bit louder. The suspect went on to reply that he had not stolen a car, right? The witness told that she had seen the suspect stealing her car. The judge claimed that the witness was making a serious accusation and asked the suspect what he had to say. The suspect denied that it was not true. At this point, the judge asked the suspect to speak a bit louder. The suspect went on to reply that he had not stolen a car, right? Deny, pointed out. The witness told that she had seen the suspect stealing her car. The judge claimed that the witness was making a serious accusation and asked the suspect what he had to say. The suspect denied that it was not true. The suspect denied. At this point, the judge asked the suspect to speak a bit louder. The suspect went on to reply that he had not stolen a car. The witness told that she had seen the suspect stealing her car, right? Asked and pointed out, right? Pointed out, right? Pointed out. Right? Pointed out. Right? Pointed out the suspect what he and the witness was making decision and pointed out the suspect what he had to say, The suspect denied that it was not true. The suspect denied that it was not true. At this point, the judge asked the suspect to speak a bit louder. The suspect went on to reply that he had not stolen a car. Right? On ඔය විදිහට අපිට මේක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. Right? It's up to you. Again, you can go through that and you can complete the same, right?
And here we have a passive, right? They had already served dinner at the school. Rewrite the sentence with a passive voice. And අපි කියනවා මොකද්ද මේක? The dinner at the school had been already, right? බලන්න. The ඒකත් ඉවර කරමු. Right? මෙන්න මේ විදිහට. The dinner had been served. The dinner had been served at the school by them. Right? ඔන්න ඔය විදිහට නේ දෙන්නේ. Right. They had already served dinner at the school. The dinner had been served at the school by them. The dinner had been. A few minutes later, someone found a fire in the school kitchen. And අපි කියනවා මොකද්ද? A fire had been found by someone in the kitchen. Right? A fire. A few minutes later, someone found a fire in the school kitchen. A fire had been found by someone in the school kitchen, right? Within the school kitchen. The fire started because someone had left a cooker on. And the fire started because a cooker had been left on by someone. කවුරු හරි කෙනෙක් ලිප on කරලා ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒක නිසා තමයි ගින්දර පටන් ගත්තේ. ගින්න පටන් ගත්තේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. The fire started because someone had left a cooker on. The fire started because a cooker had been left on by someone. They notified the fire brigade a few minutes ago. අපි කියනවා මොකද්ද? The fire brigade had been notified by them a few minutes ago. Sorry. Right? In the may with it. Right? The fire brigade had been notified by them a few minutes ago. They have evacuated the school. Evacuate can bear and the school has been evacuated by them. Can fire brigade again? The school has been. Has been gun school singular. They have evacuated the school. The school has been evacuated by them. Someone has counted all the students. All the students had been counted by someone. All the students had been. All the students has counted. All the students have counted. Sorry. All the students have counted. All the students have been counted by someone. ඉතින් කවුද? ඒකයි යගට someone කියලා ගන්න. හරි? කවුරු හරි කෙනෙක් ඉස්කෝල ළමයි ඔක්කොම ගණන් කරනවා. ඊළඟට කියනවා they are checking the school to make sure no one is still inside. They are checking the school. එහෙනම් අපි කියන්න ඕනේ මොකද්ද? The
the school is being checked by them to make sure no one is inside the school. Right. එයාලා දැන් මේ වෙනකොට check කරනවා ඉස්කෝලේ කිසිම කෙනෙක් ඇතුලේ නැහැ කියන එක තහවුරු කරගන්න. Make sure no one is still inside. The school is being checked by them to make sure no one is inside the school. They are allowing the students. They are allowing the students. And අපි කියනවා students are being allowed by them. Students are being allowed by them. And they had made the decision when the principal arrived. Now, the decision had been made by them when the principal arrived. Principal එනකොට යාලා තීරණේ අරගෙන ඉවරයිනේ නේද? එහෙනම් අපි කියන මොකද්ද? ඔන්න ඔය විදිහට. The decision had been made by them. They had made the decision. The decision had been made by them when the principal arrived. අවසානයේ the flood has affected the country. Authorities need to airlift many people to higher grounds. එහෙනම් මට මෙන්න මේ sentence එක නැවත ලියන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ ටික delete කරනවා. මේ විදිහට. Right? Right. කොහොමද එන්නේ? The flood has affected the country. එහෙනම් අපි කියන්න ඕනේ මොකද්ද? Country has been affected by the flood. And the country has been affected by the flood, right? The country has been affected by the flood. Authorities need to airlift many people to higher grounds, right? Many people are needed to be airlifted. Airlift කියන්නේ අහසින් අරගෙන යනවා. තව වෙන කොහේ හරි තැනකට. Airlifted by authorities. Right. ඔන්න සම්පූර්ණ paper එක අපි සාකච්ඡා කරා. The country has been affected by the flood. Many people are needed to be airlifted by authorities. සැලකිය යුතු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න මේ දක්වා අපි සාකච්ඡා කරපු බොහෝ දේවල් ඔයාලට ඉවහල් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම ජයග්‍රහණය ලැබෙන්න කියලා සහ රජයේ රැකියාවක් සඳහා මේ කරන උත්සාහය සාර්ථක වෙන්න අපි නැවත ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉදිරියේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ගැටලුවක් විසඳ ගන්නට හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අධ්‍යයනය කරන්නට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. We'll see you once again and remember to subscribe to my YouTube channel also. Bye bye.